მოგესალმებით. საქართველოში დაიწყო რუმინეთის პარლამენტის დელეგაციის ვიზიტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს რუმინეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი ვალერიუ ზგონეა. მე მოხარული ვარ, რომ 2 წლის წინ რუმინეთში საქართველოს პარლამენტის ვიზიტის დროს ჩვენ შორის მიღწეული შეთანხმებები ამ 2 წლის განმავლობაში სრულდება და ჩვენს პარლამენტებს შორის ურთიერთობა, თანამშრომლობა სულ უფრო და უფრო ღრმავდება. ამ მიმართულებით დღეს გადაიდგა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ჩვენ ხელი მოვაწერეთ საქართველოს და რუმინეთის პარლამენტებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობას და თანამშრომლობას რუმინელ და ქართველ პარლამენტარებს შორის, კომიტეტებს შორის საპარლამენტო დონეზე, პოლიტიკოსებს შორის, როგორც ორხრივ ურთიერთობებში, ისე საერთაშორისო ინსტიტუტებში ჩვენი დელეგაციების თანამშრომლობის თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, რომ რუმინეთი იყო და რჩება საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ პარტნიორად ევროინტეგრაციის სფეროში. რუმინეთი იყო ჩვენი მხარდამჭერი ასოცირების შეთანხმების გაფორმებაში ევროკავშირთან. რუმინეთი აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ წარმატებით დასრულდეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი და სულ რამოდენიმე თვეში ჩვენმა მოქალაქეებმა შევძლოთ ევროპაში როგორც საკუთარ სახლში გზავრობა, ყოფნა და გავხდეთ ერთიანი დიდი ოჯახის წევრები. რუმინეთი აგრძელებს ძალიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას საქართველოსთან, საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის ფარგლებში და არის ერთ-ერთი ლიდერი ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ვიღებთ ძალიან ბევრ საჭირო რეკომენდაციას და რჩევას და ამას ჩვენ ვაფასებთ. ამასობაში ჩვენ დღეს შეხვედრის დროს განვაცხადეთ ისიც, რომ საქართველოს მზად არის იყოს არა მხოლოდ დახმარების მიმღები, არამედ იყოს თანასწორი პარტნიორი ძალიან ბევრი მიმართულებით. კერძოდ, სრულიად აშკარაა, რომ საქართველოს და რუმინეთს შეუძლია გადამწყვეტი როლი ითამაშონ პარტნიორული ურთიერთობების წყალობით ევროპის და აზიის დამაკავშირებელ ხიდად გადაქცევისთვის შავი ზღვის. ამის თაობაზე ჩვენ გვაქვს და გვექნება კიდევ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ინიციატორები ძალიან ბევრი პროექტების, რომელიც მოიცავს მთელ ევროპას და მთელ აზიას. ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობები ამისთვის, არა მხოლოდ გეოგრაფიული, არამედ ინსტიტუციონალიზირებული თანამშრომლობა მთავრობებს, პარლამენტებს ჩვენს ქვეყნებს შორის. და ბოლოს არანაკლებ მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება კულტურის სფეროში, სოციალური ურთიერთობების სფეროში და ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრივილეგია ორივე ქვეყანას, ვინაიდან ჩვენ გვაერთიანებს ისეთი მოღვაწე, როგორიც არის ანთიმოზ ივერიელი, რომლის წლად არის გამოცხადებული მიმდინარე წელი რუმინეთში და რომლის თაობაზეც ჩვენ საქართველოში ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი და ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენს ურთიერთობებში. მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო ბატონ თავმჯდომარეს და ვუსურვო წარმატებები. David, dear Mr. Speaker of the Georgian Parliament, distinguished members of the Georgian press, it's a great honor for me, representing Romania, to sign today
in your country a memorandum of understanding, which is a brick for a foundation, strong foundation, which is important for the relation of the two parliaments in the next years. We decided to sign this agreement in a way to have a roadmap for your dreams. We have had in the 90s the same dreams that you have it, to get inside the EU and in NATO for the benefits of your citizens. And we use all the tools that we have it. We make wrong steps, and at the end we get inside the EU and NATO. This memorandum is proposing to transfer the know-how that the parliament, the parliamentarians, the civil servants who are working in the parliament have it, in a way to understand how you must put in practice the association agreement and the DCFTA in the benefit of the citizens. Because at the end of the day, Georgian people want to live better. And the parliamentarians are doing their job to bring Georgians to the dreams that they have it. To have a better life, to have kids to send to the school, to have a healthcare system, to have a well-paid job in their country. And we was a strong promoter in the last 26 years for the Georgian people, and we're going to be in the next 26 years at the same strong, let's say, vision that you have it to get inside EU and a close partner to the NATO. If you don't have security, you don't have prosperity. So those two things are linked in this century, and it's important for us that both parliaments have the same goal to help you to get inside European Union, to have a free market, to have a place where to go to a job in the morning, to have enough money to send your kids to school, to have a healthcare system, and to have a prosperous future. I think Georgia and Romania have the same pattern. I think that what you need is to learn from your friends and to have a strategy for the future 4 years. At the end of those 4 years, when this first decade of 21st century is completed, to see to see that Georgia have a roadmap to EU and Georgia have an umbrella of security. Black Sea is uniting us, is not dividing us. I think it's important for Europeans to understand, and Romania will be a strong advocate that it was, that Georgia need to be helped to have a good economy. A good economy that means a lot of investors. A lot of investors mean that you're going to be close to EU values, and your young people and the old people have a future in this country. I'm very happy that tomorrow the Prime Minister will go to Brussels, and I hope that they will have the good news for the visa liberalization. That's important for your citizens. That's important for your country, and it's a very strong message from Brussels that the Eastern Neighborhood policy is not just on paper. They have concrete steps on that. We discuss a lot of things, how we can help you, what it's the energy that we're going to use it in the next years to achieve your goals with you, and what we can do on your advice as a friend, and which are the doors that we need to open for you and make them understand how you can be an add value for Europe and how Europe can be an add value for the Georgian citizens. If you have questions, I can answer with great pleasure. But once again, I want to thank you to the Speaker for the strategy that they have made for the Georgian Parliament and the commitment that they have made it in the last years for sending in Europe the message that the Georgians have fully commitment for the association agreement. At the end of the day, you saw that from those 3 countries, we was focused on that, Ukraine, Republic of Moldova, and Georgia. Georgia was the queen, the pearl queen, and the message from the European Parliament, the message for the Commission, I think was very good for you, that you have made tremendous steps. And your agreements, sometimes it's hurting as politicians because people get upset for those agreements that you put in practice. But those are very, very important to create a free environment for the business, to create the same environment that we have in Romania, to have more investors coming here and invest in your country.